Gloria a Dios. Señor me los bendiga, hermanos. Le damos gracias a Dios una vez más por este privilegio que me da de estar en medio de ustedes. Amén. Y el privilegio de poder traer y compartir la palabra del Señor con ustedes. Amén. ¿Están listos para escuchar la palabra? No todos están listos, ¿verdad? Gloria al Señor. Pero así ha sido siempre, mi hermano. Hay gente que está lista para escuchar la palabra y hay gente que no está lista. Y ahorita vamos a entender por qué le digo esto. Amén. Vamos a... It's always been the same. Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermano. It's always been the same. There are people who are prepared to hear the word, and there are people who are not prepared. Amén. Les voy a pedir que se pongan de pie un momento. Solo un momento para leer la palabra del Señor y hacerlo en reverencia. So I ask that you please stand to your feet. We're going to read the word of God, and of course standing up and showing reverence to God. Amén. Vamos a estar leyendo las escrituras en el libro del profeta Isaías, capítulo 53, versos 4 al 6. So we're going to go to the book of Isaiah, prophet Isaiah, chapter 53, and verses 3 and 4. 4 al 6. Oh, 4 to 6. Amén. Dice la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. So let's see, 4 through 6. Leo nomás el 4 primero, ¿verdad? Amén. Okay, so verse 4 to 6, but we're going to go verse by verse. First, verse 4 says, "Surely he has borne our griefs, sickness, weakness, and distresses, and carried our sorrows and pains of punishment. Yet we ignorantly considered him stricken, smitten, and afflicted by God as if with leprosy. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados." Amen. Verse 5 reads like so, "But he was wounded for our transgressions, he was bruised for our guilt and iniquities. The chastisement needful to obtain peace and well-being for us was upon him, and with stripes that wounded him, we are healed and made whole." Verso 6 dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Verse 6, all we like sheep have gone astray. We have turned everyone to his own way, and the Lord has made to light upon him the guilt and iniquity of us all. Padre Santo, bendice tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. ¿Pueden tomar asiento, mis hermanos? You may be seated. ¿Usted cree que es posible expresar nuestra fe con una oración? So, do you believe we can express our faith through prayer or a prayer? Well, voy a decir, it's not really prayer, but cuando hablamos de una oración en español, hablamos con una frase. So, so when we speak about prayer in Spanish, it's like a phrase or a sentence. O sea, con una frase. Esa pregunta se le hicieron a Spurgeon, el que es conocido como el príncipe de los predicadores, cuando él estaba en su lecho de muerte. So as he was, I guess, on his deathbed, they asked Spurgeon that question. Le preguntaron si podía expresar su fe en una oración y sin dudarlo ni un momento, él lo dijo en 4 palabras. And they asked him if he can express himself in prayer. And he answered with these words. In a sentence. Amen. In a sentence, yeah. Él dijo, Jesús murió por mí. And his response was, Jesus died for me. Mire hermano,
hoy en día vivimos en una cultura o en un tiempo que a la iglesia solo le interesa oír de prosperidad, de promesas, de bendiciones. So right now, at the age we are at, the church wants to hear messages about prosperity, about blessing, and these types of topics. O voy a decir algunas iglesias, ¿verdad? Porque este no es el caso de esta iglesia. I'm going to say some churches because I know this church does not fall under that category. Amén. En fin, a una mayoría de iglesias, sería la palabra correcta, les encanta oír los sermones motivacionales, le diríamos. So I'll say that, yeah, there are churches that just like to hear motivational type preaching. Les encanta oír: el Señor está contigo, el Señor te va a bendecir, sigue adelante, no caigas, no desmayes. So they like hearing, yes, the Lord is with you, the Lord will bless you, keep on going, do not fall to the wayside. Estás haciéndolo bien, solo sigue adelante. Lo que le interesa oír a la congregación es que ellos puedan seguir en sus caminos conforme los están viviendo, pero que alguien les diga que están haciéndolo bien. So again, they like hearing these things. They like going the path they are going with, and to be encouraged to keep doing that same path that they are going without changing. Pero la realidad es que en muchas iglesias se ha perdido el interés de hablar de Jesucristo. And unfortunately, in a lot of churches, they are losing interest in hearing about what Jesus had to say. Se ha perdido el interés de aquello que debería de ser siempre el centro del culto en cada iglesia. They're losing the interest in Him that should be the center of the churches. Que es nuestro Salvador. That is Jesus Christ, our Lord and Savior. Mire, leí un artículo en la revista Time hace algún tiempo sobre la falta de religión en Estados Unidos. So I read a while back in an article of Time about, just that the church is losing itself in these things. No sé si el artículo era verdadero o solo era un sarcasmo que se estaba hablando sobre Estados Unidos. So again, I didn't know if this article was actually something genuine, but also Time is known to be a leftist magazine, and maybe they're making fun of Christianity and churches. Amén, pero se dice que una pareja fue a ver a un ministro después de un servicio. So it said that a couple went to go see the minister after the service. Y esta pareja le dijo al ministro: And this couple asked the minister, told the minister, nuestro hijo adolescente quiere saber quién es el hombre que está colgado en el signo de más. our child has asked, who is the man who is hanging on the cross? On the plus sign. On the plus sign? So he's hanging on the plus sign. Esa era la pregunta que tenían. La realidad es que esta pareja no sabía ni quién era Jesús y no sabían que era una cruz. So imagine this couple that asked the minister, they did not even know what the cross was. They didn't know who was hanging there. They didn't know anything of anything. Mire, es terrible que mucha gente tenga tan poco conocimiento de Jesús. So imagine, it's a terrible thing that people nowadays, they just don't know about Jesus Christ and what He did at the cross. Exacto. No tienen conocimiento de Jesús y no saben lo que Él hizo en la cruz. They don't have knowledge of the cross. They don't have knowledge of Jesus Christ, and they don't know what He did on the cross. Pero, para ser sinceros, mi hermano, una gran parte de la culpa es de nosotros los pastores. And to be truthful, a lot of the fault does fall, unfortunately, on us, the pastors. Por la falta de predicación sobre Cristo. Because of the lack of preaching about Christ. Por la falta de predicación sobre aquel que dio su vida por nosotros, aquel que lavó nuestros pecados. The lack of preaching and teaching about He who died on the cross, He who washed away our sins, He who came to give His life for us. Mire, algunas veces algunos pastores And sometimes there are pastors están tan preocupados de no lastimar a las ovejas que go ahead, hermano. they're more interested in not hurting the sheep within the church. Están tan preocupados de no lastimar a la oveja que tratan de suavizar sus sermones
Y como les dije antes, siempre dar un mensaje más motivacional que exhortativo. They're more worried about hurting the sheep, the people, that they hold back everything about Christ, and instead of preaching and teaching about Him, they're just teaching the soft stuff, the positive preaching, the positive teaching. Pero déjeme decirle esto, mi hermano. Toda predicación que no se centre en la muerte sustitutoria de Cristo está condenada al fracaso. So any preaching that's not centered on the sacrifice that Jesus did for us is doomed to fail. No hay ningún tema más importante, o no debería de haber un tema más importante en la iglesia que la muerte sustitutoria de Cristo. So there is no preaching or teaching that's more important than Jesus Christ being the substitute for the death of our sins. Mire, es tan importante este tema This theme, this topic is so important que unos 700 años antes que esto sucediera, o sea, que la muerte sustitutoria de Cristo sucediera en el Calvario, So 700 years before the actual crucifixion, where Christ died on the cross for us, Isaías el profeta, inspirado por el Espíritu Santo, habló con gran detalle, un detalle gráfico, dicen algunos, sobre el acto redentor del Señor. that Isaiah, again 700 years before, Isaiah 53, gives the full detail about the crucifixion and what was going to happen to Christ as our substitute for our sins. Fue tan exacta la predicción de Isaías que algunos eruditos dicen que pareciera que Isaías estaba sentado a los pies de la cruz en el Gólgota. That Isaiah's prophecy was so exact through the Holy Spirit that it was thought that, just picture it, that he was sitting right there, right beside the cross and writing down the details of what was happening to Jesus Pareciera Christ. que el Señor lo había transportado al futuro y él estaba a los pies escribiendo lo que miraba. Again, it's almost like he was transported into the future, had a front row seat at the feet of Jesus, and was writing down everything that was happening. Pero ese es el Espíritu Santo, amén. But then again, that is the Holy Ese es el Spirit. Señor, que nada está oculto para él. And that is also our God, that nothing is hidden from him. De este capítulo 53, Martín Lutero dijo que era un capítulo que, oiga esto, que todo cristiano, todo creyente, todo hijo de Dios debería de saberlo de memoria. And again, Martin Luther, many years ago, he said, this chapter, Isaiah 53, is so important that every Christian should study it and just the full details and learn it by heart. Y algunos también eruditos llaman al capítulo 53 de Isaías como el quinto evangelio. And many eruditos call this should be the fifth book of the Gospels. Amén. Y es por eso que en esta tarde quiero hablar de este capítulo, esencialmente de los versos 4 al 6. And this is why today I want to concentrate on this chapter and especially verses 4 through 6. Pero para que tengamos una mejor comprensión de estos textos, vamos a usar un poco el contexto de este pasaje. So in order to understand these verses, we're going to try to get the context out of this and see what's going on here. Mire, vamos a devolvernos al verso 1. Bueno, en realidad este capítulo empieza en el verso 13 del capítulo 52. So we're going to go, verse 1 of 53, but actually this whole passage starts in the previous chapter, 52, verse 13. Pero déjeme solamente hacer unas aclaraciones en esto. El verso 13 del capítulo 52 dice, he aquí mi siervo será prosperado. Empieza así el verso 13. So we're going to go again, chapter 52, the chapter before, and verse 13, the first couple words, and it says, behold, my servant shall deal wisely and shall prosper. En este momento Isaías, cuando habla del siervo, cuando Dios, hablando por medio de Isaías, dice, he aquí mi siervo, está hablando del Mesías que habría de venir. So right here is talking, behold my servant. That is explaining Jesus Christ as God's servant through the Holy Spirit to Isaiah. Y aquí la palabra siervo, mi hermanos, la palabra siervo aquí significa mi esclavo.
And here the word servant is like saying, my slave. En otras palabras, el Señor dice, Él, mi siervo, hará lo que yo le diga que haga. And here it's saying, God, my servant, God is saying, Jesus, my servant, shall do what I tell him to do. Pero a través de esa obediencia, Él será prosperado, será engrandecido y exaltado y será puesto por alto o muy en alto. So it says here, the servant shall do everything the master says, and the latter half of verse 13, he is blessed. He shall be exalted and extolled and shall stand very high. Amén. Filipenses 2 nos dice, no voy a decir verso, hermano. Filipenses 2 nos dice que el Señor le dio a nuestro Señor Jesucristo un nombre que es sobre todo nombre. Dice la palabra para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, la que está en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. So you go to Philippians chapter 2 and you're going to read that it says, I will give him a name that it is above all other names, and all knees shall bow before him. Amén. Será prosperado. Pero este siervo dice, se asombraron muchos cuando lo vieron, porque lo vieron tan desfigurado. Porque ellos no esperaban que este Mesías, este Hijo de Dios, este siervo de Dios, iba a sufrir tremenda humillación. So these people who saw this were just awe-stricken because of the way he was treated, how he was beaten, how he was totally disfigured, and that caught their attention. Dice, fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura, más que de los hijos de los hombres. So verse 14 here, for many the servant of God became an object of horror. Many were astonished at him. His face and his whole appearance were marred more than any man's, and his form beyond that of the sons of men. But just as many were astonished at him. Amén. Pero en el versículo 1 del capítulo 53 nos dice que a pesar de ese gran sacrificio que hizo este siervo de Dios, a pesar de que entregó su vida, a pesar de que fue destruido y desfigurado, ¿quién ha creído a vuestro anuncio? Dice el Señor. So when we go to verse 53, chapter 53, verse 1, it's like, even though he went through all this suffering, even though there was, of course, God telling the truth, then verse 53 says, who has believed our message? ¿Quién? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Dice el Señor, el verso 1. Y el verso 2 dice, subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, no hay ni hermosura, le veremos más inatractivo para que le deseemos. So verse 53, chapter 53, verse 1 and 2, we read the description that says, who has believed, entrusted, relied, and clung to our message of that which was revealed to us, and to whom has the arm of the Lord been disclosed? For the servant of God grew up before him like a tender plant, like a root out of dry ground. He has no form or comeliness, meaning royal, kingly pomp, that we should look at him, and no beauty that should be desired of him. Amén. Dice la palabra, subirá cual renuevo, subirá como una pequeña ramita, brotará como un pequeño brote que sale en una pequeña planta, pero lo curioso, característico, dice que como raíz de tierra seca. So again, the description of him, he's going to come up like a tender plant, but just imagine the picture it gives here, like a root out of dry ground. ¿Usted sabe cómo es la tierra seca? Es dura. Amén. Es una tierra dura, imposible de plantar algo. Amén. Esa es una alegoría, una metáfora sobre la raza humana. So Go ahead. what we see here, imagine again, get that picture in your mind. You know how it is when the seed falls on dry land and that there is no way for that root to take root. And it's just this was talking about the people, the allegory, the picture of the people who were alive in that day. There's a root, but you can't grab good ground. Jesucristo llegó en un tiempo. So Jesus Christ arrived at a time Cuando el pueblo de Dios estaba viviendo una vida espiritual raquítica, débil.
So when Jesus Christ came, when the people, the supposedly spiritual people, they were living just not a good spiritual life. Tierra seca es el hombre, la raza humana en el pecado con un corazón endurecido, pero en medio de eso nace Jesucristo y como un manantial de vida empieza a brotar allí. So humanity was in that position. They were like that dry ground. Nothing could grow there, but yet Jesus came at that time, and there he was, growing like a tender plant. Pero era tanta la dureza del corazón que dice que le veremos, pero no habrá un atractivo para que nos llame la atención de él. So again, he came, and the people saw him, but they looked at him, but there was no loveliness, nothing that people would admire or keep looking at him. Y el verso 3 nos dice que fue despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebrantos, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. So imagine Jesus, he came. Verse 3, it says, he was despised, rejected, and forsaken by men, a man of sorrows and pains, and acquainted with grief and sickness, and like one from whom men hide their faces, he was despised, and we did not appreciate his worth or have any esteem for him. Estos primeros 3 versos nos hacen un recuento, una remembranza de la vida del Señor Jesucristo. So these 3 first verses gives us a picture of the things that Jesus Christ was going to experience when he was on earth. Ahora, primero preguntémonos, So first, let us ask ourselves, ¿por qué rechazaron a Cristo? why did they reject Christ? Y 3 razones nos son dadas en este verso. And 3 reasons are given to us in this verse. Mire, rechazaron a Jesucristo y todas tienen que ver con el menosprecio hacia Él, cada una de estas razones. So again, he was rejected and despised, and these are the reasons that are given here in verse 3. La primera razón es que menospreciaron su origen. Again, they despised or they saw lowly his origins. Primero, vino de un pueblo que no significaba nada. Again, he was born, he came out of a town that had no significance. Era un hombre común que vino de una familia común. Again, they were waiting for a king, but he was a common man born from a common family. Era un don nadie, como decimos nosotros, que no venía de ningún lugar. It's like, maybe we'll say about somebody, oh, they have no worth, they came from nowhere. Ese fue su comienzo. And those were his beginnings. Segundo, menospreciaron su vida. And secondly, they didn't appreciate his life. No había parecer en él, no había hermosura que los atrajera. There was no loveliness or nothing that people were attracted to him. Vino su vida y ellos no vieron nada sorprendente de parte de él. He gave his life, but they didn't see anything that stood out from him. Su apariencia no era de alguien que los atrajera. Again, his appearance was not something that people were attracted to. No había nada que en él dijera era el Mesías, el Hijo de Dios. There was nothing that you saw in him that would say, this is the Messiah, the Son of God. Mire, este hombre decía, no tiene belleza física que lo destacara como un líder. ¿Por qué debemos de seguirlo? Decían. So just think about it. It's like they saw him. There is nothing that we see on him that would say he is the king, a savior, that we should follow him. Si recordamos, Israel eligió su primer rey, If we remember, Israel chose their very first king, Saúl, Saul, que la palabra dice que Saúl era hermoso más que todos los hombres y que de los hombros para arriba sobrepasaba a todos. So if we remember the story of Saul, it was said that he was a man lovelier than any others that were there, and also he was a head taller than everybody else who was there. Pero qué contraste con este hombre, And what a contrast between Saul and Jesus. que tenía el rostro desfigurado por el castigo que le habían impuesto. That his face was even disfigured for the punishment he suffered for us. Y tercera razón por la que fue menospreciado, porque ellos menospreciaron su fin. So also the third part was they despised, they didn't appreciate his end. Ellos esperaban que su fin terminara en un trono. Because everybody expected the Messiah, that at the end his destiny was Que the terminara throne, con un cetro como rey, that he'd have a scepter like a king con una corona de oro. with a crown of gold. Pero él terminó en una cruz
con una corona de espinas. But his end was at the cross with the crown of thorns. Dice, fue despreciado y desechado entre los hombres. Again, he was despised and not appreciated between Y men. fue tan desfigurado, tan deformado, que al verlo, dice la palabra, que escondían de él su rostro. And it says that he was so despised and so disfigured that men would hide their faces from him. Podemos decir que vivió una vida o terminó una vida de una manera horripilante. So we can say that his life ended horribly. Terminó su vida sin importancia. And he ended his life with no importance. Así es que nosotros lo despreciamos y no lo consideramos nada. So we despised him and we didn't appreciate and we didn't care for him. Este es el siervo despreciado de los versículos 1 al 3. So this is the despised servant of verse 3. Pero aquí es donde la confesión empieza. But here is where the confession is given. Donde el pecador empieza a comprender lo que estaba pasando. When the reader, the sinner, was understanding what was going on. Cuando leemos el pasaje de Isaías 53, hermano, So when we read the chapter 53, tenemos que leerlo con la perspectiva de que nosotros ya sabemos lo que ocurrió. so we read this, but we know, we read this chapter knowing what has happened to Jesus beforehand. Pero lo que Isaías le estaba dando al pueblo de Israel era una profecía que ocurriría 700 años después de que él la estaba escribiendo. Remember, Isaiah, this was a prophecy given to him through the Holy Spirit to write down about future events that would take place 700 years after he wrote this. Pero lo que le quiero decir, mi hermano, para nosotros es fácil entender esto como creyentes, como hijos de Dios. But brothers and sisters, it's really easy for us to understand this, seeing everything that happened throughout the whole Bible. Pero para el pueblo de Dios era incomprensible mirar a aquel que esperaban como Mesías en una cruz siendo masacrado por el pueblo romano. But imagine these people in Isaiah's time reading this. They could not imagine their Messiah, their Savior, being hung on a cross and sacrificed. Pero en el verso 4 esto es lo que dice el pueblo judío. And in verse 4, here would be the response of the Jewish people. Dice, es como si dijera, estamos equivocados acerca de Jesús. And it's like saying, oh, we were mistaken about Jesus. Mire, el verso 4 dice, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. So verse 4, again, it says, surely he has borne our griefs, sickness, weaknesses, and distresses, and carried our sorrows and pains of punishment. Yet we ignorantly considered him stricken, smitten, and afflicted by God as if with leprosy. Mire, hermano, en estos versos, si lo analizamos, hay una parte cierta y una parte falsa. So if we analyze this, we can see that there's a certain part that is true and a certain part that is La false. primera parte que es verdadera, mi hermano. The first part, which is truthful, brothers and sisters. Mire, es esta, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. So the first part, the sure part, again it says, surely he has borne our griefs and carried our sorrows and pains. Hay un cambio de actitud aquí. And you can see an attitude change here. Lo que el profeta está diciendo al pueblo, o lo que el profeta está tratando de comunicar al pueblo, What the prophet is trying to communicate to the people es que ciertamente, sin lugar a dudas, sin temor a equivocarme, mi hermano, él llevó nuestras enfermedades en esa cruz y sufrió nuestros dolores. So again, the truthful part here is that yes, Jesus bore our illnesses, our weakness and distresses, and he carried them to the cross. Esa es la parte de verdadera. And that's the truthful portion. Él se las llevó y las clavó en la cruz del Calvario. He took it upon him and took him to the cross and was crucified. Y ahí el Señor llevó todo. Él clavó todo en la cruz del Calvario.
y ahí pagó el precio por nuestros pecados. Again, he took our sins, all our griefs, every sickness, everything we had on us as our burden. He took it upon himself. He took him to the cross and were crucified up there with him. Eso se llama sustitución. And that's what's called Y substitution. sustitución es cuando alguien toma el lugar de otro. And substitution, again, think of sports. It's like when somebody takes the place of somebody else. O sea que él era varón de dolores, experimentado en quebrantos por sustitución. Remember, he was a man of griefs, stricken with our pains and all our affliction, and he took them on himself as substitutes for you and me. Él llevó nuestros dolores, él sufrió nuestros quebrantos. He took our pain, he took our brokenness, Pero todos pensamos, but we all dice think, Isaías, todos pensamos que lo que le estaba sucediendo a ese varón era porque él lo merecía. but you know, in Isaiah, it's like we think, you know, he took it with him because he deserved it. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, dijo Isaías. So again, we considered him stricken, smitten, and afflicted by God. Su apariencia era terrible, His appearance was terrible. pasó por tantos golpes y traía una corona de espinas que parecía solamente una masa de carne sangrando. So just picture it. He was beaten so badly, cat o' nine tails, just beaten left and right, that he just looked like a piece of meat. He didn't even look human as he was going to the cross. Y es por eso que las personas que lo veían decían, se hizo igual a Dios, por eso es que el Señor lo está castigando, decían. So people were saying he tried to say he was God, and that's why he was beaten within an inch of his life, and that's why he looks the way he looks. Ellos no tenían ni idea que el sufrimiento que estaba pasando ese hombre era por ellos. And they did not realize everything that he was going through, Jesus, was because of them. Ellos pensaban que Dios lo estaba matando por sus blasfemias. People were thinking, oh, they're going to kill Jesus because of his blasphemies against God. Ese hombre afirmó que era el Mesías. Again, that man, he called himself and said he was the Messiah. Ese hombre afirmó que había estado vivo antes de Abraham. And that man, he said, before Abraham was, I was. Ese hombre afirmó que aunque muriera, él se levantaría de entre los muertos. And he even said, if he should die, he will still raise himself from among the dead. Ese hombre afirmaba que era igual a Dios. And that man kept saying, I am God. Es por eso, decían ellos, que ese blasfemo murió. And that's why the people were saying, that's why he died, because he's a blasphemer. Pero ahora nosotros sabemos, gracias a Dios por su palabra, But now we know, because of the word of God, que fue molido, que fue castigado y que fue llagado por nosotros. again, he was beaten, he was stricken, and all this he did out of love for you and for me. Ciertamente, mi hermano, como decía el profeta Isaías, So surely, as the prophet Isaiah said, él no murió por sus propios pecados. he didn't die because of his own sins. Él no murió por sus propias iniquidades. He didn't die because of his own Ciertamente iniquities. él no murió por decir que era igual a Dios. Surely he didn't die because he said he was the same as God. La verdad es que tomó nuestro lugar. The truth is, he took your place and he took my place. Murió en nuestro lugar. He died in Dio our su place. vida por nosotros. He gave his life for you and for Es me. por eso que podemos confesar y aceptar nuestro pecado. That's why we can confess and accept that we were sinners. Y eso es lo que hace el verso 6. And that's what verse 6 does. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Again, verse 6, a picture of us. All we like sheep have gone astray. Pero la gracia de Dios es la que continúa. But the grace of God is what continues. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Yet the Lord put upon him all our sins were placed on him. Este verso 6 es un profundo reconocimiento de nuestro pecado. Verse 6 is a very profound testimony of our sin. Y mire, es una declaración de un pueblo que se dice que son culpables y están conscientes de su culpabilidad y no tienen excusas.
It's a nation that says and recognizes their sin, and they also recognize that they had zero excuses. Parece que todos dijeran al mismo tiempo, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. And it's like everybody realized, yes, we are all like sheep and we have gone astray. Esa es una gran confesión, hermano. That is a great confession, brothers and Y esa sisters. confesión empieza desde atrás de este púlpito And that confession starts behind this pulpit con mi persona with myself, y pasa por cada silla de esta congregación and it goes to every seat of this y congregation. vuelve aquí a este lugar. And it's here in this place. Todos nosotros nos descarriamos, mi hermano. So we all just go Todos and nosotros astray. pecamos. Todos nosotros fallamos. All of us, we fail. No hay justo, decía Pablo, ni aún uno. There is nobody that is just, no, not one. Pero mire, esto es lo hermoso de este verso 6. And this is the beautiful part Mire, of verse 6. ponga atención a esta parte del verso 6. So please pay attention to this part of verse 6. Tan pronto como reconocemos nuestras culpas, tan pronto como aceptamos que nos descarriamos, tan pronto como aceptamos que somos pecadores, As soon as we recognize we have gone astray, we've gone the wrong way, and that we are sinners, la gracia de Dios aparece. the grace of God suddenly appears. Mire, la siguiente frase es casi como un canto, como una poesía para nuestros oídos. So the next part, it's almost like a song, like a poem to our ears. Esto es lo que dice Isaías. Mire, dice Isaías, nosotros somos culpables. And Isaiah says, we are at fault. Nosotros somos los que pecamos, nosotros somos los que convertimos iniquidades. We are the ones who sin. We are the ones who commit iniquities. Pero dice, mas Jehová But it says here, and the Lord cargó sobre él el pecado de todos nosotros. The Lord has made light upon him, guilty and iniquity to us all, Eso es gracia. and that is grace. Mire, yo no sé si alcanzas a comprender esto. I No don't sé know. si estás entendiendo lo que estoy diciendo, pero es el asombroso amor de Jesús hacia nosotros que lo llevó a hacer esto. I don't know if you're catching this, if you're captivating this, but it's God's love to us that made him take our place. O no dice Pablo, ciertamente apenas morirá alguno por un justo, o ciertamente morirá por alguien bueno. So it's like, okay, is he going to die for somebody who's good? Is he going to die for somebody sinless? Mas Dios, dice la palabra, muestra su amor para con nosotros, que aún siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. But it's that verse that says, even though we are sinners, God took our place and died for us. Cuando éramos completamente aborrecibles, cuando éramos enemigos de Dios, cuando no buscábamos ni siquiera tener comunión con Dios, surge una cosa asombrosa. Even though we are the enemies of God, we were full of sin, we didn't deserve this, yet something in God came and just straight up love for you and me. Entonces sucede lo que dice Pablo en Filipenses. So what Paul said in Philippians is what happened. Dice Pablo en Filipenses que él se despojó a sí mismo y tomó la forma de siervo. And it says that he took the place, our place, and became a slave. Ese siervo que menciona el verso 13 del capítulo 52. And that same speaking of Paul about a slave is the same slave that we read in chapter 52, verse 13 of Isaiah. Tomó forma de siervo, He took the form of a slave, hecho semejante a los hombres. made like the man. In the Y image estando of en esa man. condición, dice la palabra, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. And he did that sacrifice, he did that out of love, and he took the form of a man as a slave and took our place. Se hizo semejante a los hombres, tomando forma de siervo. So again, he made himself like a man and took the form of a slave. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. So we all scatter like sheep, Pero mire, la gracia sigue adelante del Señor. but again, grace goes before our Lord. La sustitución sigue adelante. The substitution is going to continue forward. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Again, we all scatter like sheep,
Y luego aquel viene a tomar nuestro lugar. And then he comes and takes our place. En este verso a él se le compara como con una oveja. And in this verse, he's compared just like to a sheep. Mire el verso 7, la segunda parte dice, como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Now, the second half of verse 7, pay special attention. Jesus Christ, like a lamb that was led to the slaughter, and as a sheep before his shearers is dumb, so he opened not his mouth. Mire, esto es maravilloso cuán completo fue el intercambio. So just imagine, it's awesome just to think about the change, the Tan exchange. maravilloso fue ese intercambio de posiciones. Nos bajó de la cruz y se colocó él mismo ahí. So imagine how awesome that exchange was. He took us down from the cross, our suffering, and he took our place. Él se convirtió en lo que ellos eran, So he made himself what we were, what the sinner was, para que ellos se pudieran convertir en lo que él era. so that you and I and all sinners can convert into what he Mire, was. para estar concluyendo el mensaje, mi hermano, To conclude this message, brothers and Isaías sisters, nos dice que ciertamente, and Isaiah says, surely, o sea, estoy seguro sin tomar a equivocarme, sé que lo hizo. so surely I know that he did this. Mire, sé que lo hizo, sé que él llevó nuestras enfermedades y que él sufrió nuestros dolores. Again, he took our sins, he took our iniquities, and he took our suffering. Y ciertamente sé que el sufrimiento y el dolor de Cristo no eran de él, eran nuestros. And just think about it. The suffering, all the illness and everything he was suffering was not his, it was ours. Ciertamente sé que lo que Jesús se llevó era mío. And surely I know what Jesus took with him was actually mine. Ciertamente sé que él se llevó mi deuda y la clavó en aquella cruz. He took everything I owed and he took it to the cross and was nailed with it. Mira, si en esta tarde hubiera en ti esta confesión, So in this afternoon, if there's certain confessions, si en esta tarde hay en tu corazón esa seguridad de que el Señor fue el que sufrió por tus pecados, in this afternoon, if you're certain that he took your sins, your iniquities, everything, and went and nailed them to the cross, si en esta tarde tú puedes confiar certeramente de que tus pecados han sido borrados, this afternoon, if you have that certainty that all your sins were taken to the cross and forgiven, mira, estás en un buen camino. let me tell you, you are on a good and the right road, Estás en una buena posición. and you're in a very good position. Pero si en tu vida But if in your life hay una duda, there is a doubt, si en tu vida todavía hay una lucha, if in your life there's still a struggle, si todavía estás dudando si eres salvo o no, if you're still doubting if you're si saved todavía or estás not, pensando que Él no llevó todos tus pecados, maybe you're thinking he didn't take all my sins with him. entonces tienes una decisión que hacer en esta tarde. So this afternoon, you have a decision to make. Tienes que entender o poner atención a esto, mi hermano. You have to understand and pay attention to this, brothers and sisters. Mira, mi hermano, dice, el verso 6 comienza con un todos nosotros. So verse 6 starts in something that says all of us, Pero también termina con un todos nosotros. but it also ends with a all of us. Él dice, todos nosotros pecamos, It says we all sin, mas Jehová cargó sobre él el pecado de todos nosotros. but God has taken all our sins with Esa es la him. seguridad que tenemos, esa es la seguridad que el Señor le da al creyente. And that's the assurance that he gives the believers. Ustedes están incluidos en esa expresión. You are all included Cada in that uno de expression. nosotros, por la gracia de Dios, estamos incluidos en esa expresión. Every one of us who accepted the Lord Jesus Christ are included in that verse Él llevó el expression. pecado de todos nosotros. He took every single one of our sins. No hay más deuda que pagar, mi hermano. There's no more debt No to hay más pay. deuda que pagar porque vivimos bajo la gracia. There's nothing more we owe because we live under his grace. Gloria a Dios por su palabra. Pongámonos de pie, mi hermano.